Thank you, Maheshi, for those kind words. I hope I can do justice to those words. Um, Thank you, everyone, for inviting me to speak here today. Bhashita, Dr. Bhashita and I thought that I should speak in both languages, mostly in English, little bit in Sinhala. That how much little, how much a bit is difficult to decide. Let's see, well, I will try to go back and forth between two languages. As I say in my translation classes, speaking in two languages at the same time is riding two horses at the same time, which is quite difficult. But let's see. First of all, thank you, SAMUDRA, for publishing this book. Sri Lanka needs some English language writings. Sinhala literary scene now is quite vibrant. Sinhala literature, poetry, short fiction, novels, they have world standard, world class writing. English, Sri Lankan English writing needs a little bit of help from everyone. And we do have some real good writers, English writers in Sri Lanka, some people winning even Booker. Actually. Shahan, real Sri Lankan, living here, and then Ondachi, half Sri Lankan, both of them won Booker. Huge achievement. This book, Sera, මම මේ සේරා පොත ගැන භාෂා දෙකෙන්ම කතා කරන්න තමයි ඩොක්ටර් භාෂිතයි මමයි කතා කරේ අද මේ පොතවලට වැඩමෙදී භාෂා දෙකෙන්ම කතා කරන්න මේක ඉංග්‍රීසි පොතක් වුණා. ඒකට හේතුව තමයි සිංහල අපේ ලංකාවේ සාහිත්‍ය ලෝකයේ විශේෂයෙන් යෞවනයන්ට දරුවන්ට කියවන්න ඉංග්‍රීසියෙන් පොත් පළ වෙන එක ඉතාම හොඳයි. එහෙම පොත් පළ කරන ප්‍රකාශක ප්‍රකාශන ආයතන තියෙන එක ඉතාම හොඳයි. ඒක සාහිත්‍යයේ දිනුවට හේතුවක්. හැබැයි මම ඉස්සෙල්ලා ඉංග්‍රීසියෙන් කිව්වා වගේ සාපේක්ෂ වශයෙන් කෙටි කාලයක් තුල විහිදෙන කතාවක් භාෂා දෙකකින් කරනවා කියන එක එකපාර අශ්‍යෝ දෙන්නේ එක්ක පදිනවා වගේ වැඩක්. එකපාර. ඒක අමාරු වැඩක්. But let me try. This book is about time travel. Speaking of time travel or struggling with time, I got the book just about 2 days ago. So I had a race with time to finish reading it. But I am happy to say that I could finish it, among other things. You know, these days we are quite busy at campus. But just about in 3 sittings, I could finish reading the book. Not just reading, even taking quite a bit of notes. This book, the picture, the cover might suggest that this is a children's book. Cover දැක්කම පින්තූරේ දැක්කම කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් මේක ළමා පොතක් කියලා. හැබැයි මේක ළමා පොතකට වැඩි එකක්. මේක යෞවන young adult නවකතාවකට වැඩි පොතක්. Even though the cover, the picture might suggest that this is a book for young people, children, but its theme is much more serious than typical young adult or children novel. As Sachie herself said, it is about friendship, it is about history, it is about learning from history. Sachie didn't mention that part.
and it is about love, and many more. The element of time is the most attractive aspect in the novel for me, because so I will be quoting from Bill Bryson in a minute. In my personal library, I have quite a few books about science, physics. This is one of them. Bill Bryson. I will quote him in few minutes. Time. Is a crucial element in our existence. Idea of universal time. In the morning, I heard some people talking about colonialism. Universal time. For example, colonialism is possible in the concept of universal time. විශ්වීය කාලය පිළිබඳ ප්‍රේමයක් එකකදී තමයි යටත් විදිතවාදය සිද්ධ කරන්න ලේසි. මම නිදර්ශනයක් දෙන්නම් first in English. Let me explain that in English first. When you have this with the modernity, you have this idea of universal time that Europe thinks that they have arrived in modernity by 18th century, and their responsibility is to take that modernity and scientific achievements to the rest of the world. In the 18th century, when they look around, go to Asia, Africa, what we see is not the 18th century, 14th century, 13th century. You see, that's the idea of universal time, allowing Europeans to colonize the rest of the world. Then මෙහෙමයි. අර විශ්වීය කාලය පිළිබඳ රාමුව ඇතුළේදී යුරෝපේ කල්පනා කරනකොට අපි නූතනත්වය කරා 18 වෙනිදා 19 වෙනි සීවස් වෙනකොට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. විද්‍යාත්මක ජයග්‍රහණය තියෙනවා. දැන් අපිට තියෙන වගකීම තමයි මේ නූතනත්වයේ ජයග්‍රහණ ලෝකයේ වෙත අරගෙන යන්න. එතකොට මේ විද්‍යාත්මක ජයග්‍රහණයේ දෘෂ්ටි කෝණයෙන් ඒගොල්ලෝ අප්‍රිකාව දිහා බලද්දී 18 වෙනි සියවසේදීම ඒගොල්ලෝ දකින්නේ අප්‍රිකාව 18 වෙනි සියවසේ පවතින බවක් නෙවෙයි, සතවර්ෂ 5ක් විතර පරණ ලෝකයක් තමයි දකින්නේ. You see, 13th century. Oh, they are still primordial. They have a long way to go. You see, to arrive at modernity. එහෙමනේ යටත් විජිතවාදී හිතන්නේ යුරෝපේ අප්‍රිකාව තාම 13 වෙනි සියවසේ, අපි ඉන්නේ 19 වෙනි සියවසේ. අපිට උදව් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. That is white man's word, not Kipling's word. Kipling ගේ කවියක තියෙන්නේ සුදු මිනිසාගේ උරමට පැවරිය ඇති වගකීම තමයි මේ නූතනත්වයේ ජයග්‍රහණ අරගෙන යන අනික් ලෝකෙ. ඒගොල්ලෝ ඉන්දියාවේදී ලංකාවේදී දැක්කේ 18 වෙනි සියවසේදීම ඇවිල්ලා ලංකාව බැලුවොත් ඒගොල්ලෝ දකින්නේ 18 වෙනි සියවසේ පවතින ලංකාවක් නෙවෙයි, සතවර්ෂ 4ක් 5ක් පැරණි pre-modern පූර්ව නූතන ලෝකයක්. You see the universal time. That's very much part of our existence, particularly for us as a post-colonial country. We have to face that universal time frame. And then again, another element is that time is something relative to a person, a planet, or a solar system, right? Time is not the same thing in, say, Mars, right? Now, say, last week I had my birthday. Now I am 58 years old, but in a different planet I would be 200 years old. You see, or another planet, I would be 3,000 years old. Yes, if you would read that. Time is relative to where you are in the solar system or in the galaxy. Then time and memory and time and history.
This novel is about time travel, which is not the new theme actually. You have Time Machine, then you have Samudra herself published a Sinhala novel by Jayanthaka, which is also about time travel. It sets very much in Sri Lanka, Sigiriya area, someone from the past visiting the present. This novel sets in an unnamed country. මේ නවකතාවේ පසුබිම් වෙන්නේ ලංකාව නෙවෙයි. නම් නොකරන ලද දේශයක්. සේරා සෙට් අපි සිංහලෙන් ඒක උච්චාරණය කරන්න ඉඩ තියෙනවා සෙට් කියලා. හැබැයි ඉංග්‍රීසි අය උච්චාරණය කරන්නේ set is a biblical character actually. Adam and Eve's third son, right? Set. One of them. So the world depicted in the novel looks like, say, England, modern day England, one of the European countries. Now කතාවට පසුබිම් වෙන්නේ යුරෝපීය රටක් වගේ පේන්නේ. ඒ නම් නොකරන ලද දේශයේ සහ සංස්කෘතිය ගොඩක් දුරට බ්‍රිටිෂ් වෙන්න පුළුවන්. නූතන බ්‍රිතාන්‍ය වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට නවකතාකාරයන්ට මේ කාලය පිළිබඳ මානය, කාලය සහ අවකාශය පිළිබඳ මානය තිරණාත්මක නවකතා ලියන පිළිබඳ පස්සිදුල ඉන්නවා, මම ඉන්නවා, තව නවකතා ලියන මේ අවට අහගෙන ඇති. අපි නව ආත්‍යයන්ය ගොඩනගද්දී කාලය සහ අවකාශය කළමනාකරණය කරන්නේ කොහොමද කියන එක රචකයන්ට තියෙන ප්‍රශ්නයක්. කාලය සහ අවකාශය කළමනාකරණය කරනකොට යථාර්ථවාදය ඇතුලේ ඒක සාපේක්ෂ වශයෙන් ලේසි. අපි මැජික් රියලිසම් හෝ වෙන හරි පැත්තකට යනවා නම් ඊට වඩා අමාරුයි, ඊට වඩා වෙනස්. දැන් උදාහරණයකට ගන්නකෝ තවත් අපි බුක දිනපු නවකතාවක් තියෙනවා George Saunders Lincoln in the Bardo. Bardo is a concept borrowed from Tibetan Buddhism. Antarbhavaya වගේ සිංහලෙන් කියන්නේ when people die, they are, or at least for some time, they exist. They are spirit beyond their body, spirit for some time in there. So Lincoln in the Bardo is kind of playing with this idea of Bardo, the Tibetan idea of Bardo. කෙනෙක් මිය ගියාට පස්සේ ශරීරයෙන් පිට අර අන්තර්භවයේ වගේ යවසන චරිත ගණනාවක් අසුර කරගෙන විශේෂයෙන් ඒබ්‍රහම් ලින්කන්ගේ එක දරුවෙක් උඩා කාලේ මිය යනවා. ඒ දරුවාගේ ආත්මය ස්පිරිට් එක තාම තියෙනවා කියන පදනම මත තමයි නවකතාව ලියන්නේ. This quite brilliant novel. Book දිනවා පුදුමයි. And then when you think about ancient Egypt, when people die, the Egyptians didn't think that they died. They just departed. They left this world. You know, this real world that we are here. You know, when people die, they just leave that world, go into the other world. Then when it comes to, say, languages like Hindi, say, take this example, brilliant example, very simple. In Hindi, yesterday is kal, tomorrow is also kal, right? Iyet kal, heta kal, right? So the grammar, in the grammar itself, idea of time is circular, right? You wouldn't confuse it. In the grammar, syntax takes care of that you are talking about yesterday or tomorrow, right? This circular sense of time. Yeah. Now, let me. How much time do you have? I need to get to see some. I can take 2 more minutes, right? Right. Let me quote from Bill Bryson. This is a brilliant book. Bill Bryson books are available in this
This book, I'm pretty sure. Uh, this is one of my old copies. Let me read a little bit from this book. The most challenging and non-intuitive of all concepts in the general theory of relativity is the idea of time is part space. Or general theory of Einstein theory අදහස තමයි කාලය කියන්නේ අවකාශයේම කොටසක් කියන දේ. ඒ කියන්නේ හොකින්ස්ගේ අදහස් තියෙන්නේ space time idea and then time bends. For example, this is our instinct is to regard time as eternal. අපේ සහජාසය තමයි සහජ නැඹුරුව තමයි කාලය සදාතනිකයි කියලා හිතන එක. Our instinct is to regard time as eternal, absolute, immutable. Nothing can disturb its steady tick. කාලය නොනැවතී ගලාගෙන යන්නේ කොහොමවත් නවත්තන්න බැහැ කියන අදහස තමයි අපේ සාමාන්‍ය අපේ ස්වභාවික අදහස. In fact, according to Einstein, time is very many and ever changing. Einstein කියන විදිහට කාලය වෙනස් වෙන සුළුයි. අපිට එක තනි සජාතීය කාලයක් නැහැ. There's nothing like homogeneous time. Time for say 4 of us, just one single thing. Einstein would say no, time for 4 of us, 4 things. Right? If you go beyond this world and into universe, then උදාහරණයක් හැටියට කිව්වොත් එහෙම දැන් ලොකු බැලූන් එකක් වගේ ලොකු රෙද්දක හොඳට ඇදලා right මුළු හතර ගැට ගහලා ඒක මැද්දේ ටිකක් බර ගෝලයක් වගේ තියලා තිනවා කියලා හිතන්නකො. එතකොට මේක නැමෙනවනේ. time bends කියලා කියන්නේ ඒක අයින්ස්ටයින්. කාලය එහෙම නැමෙන සුළුයි. දැන් එහෙම තියලා අර දැන් කොහොම ලොකුවට බෝලේ වගේ එක මැද තියෙනවා. මැද අර කොන් හතර ගැට ගහපු රෙද්ද වගේ එක තියෙන ලෝක හිතන්නකො කියන්නේ. අපි ඒක කෙලවර ගිල් බෝලයක් වගේ එකක් තිබ්බොත්. right? ගිල් බෝලයක් තියලා එතකොට එනවනේ මැදට එක පෙරලි අර ලොකු බෝලේ මැද තියෙන බෝලේ ගාවට එන්න මොකද වෙන්නේ? අරකේ වේගය වැඩි වෙනවා right? එතකොට time is not something homogeneous. It is and also like when you think about this way, this universe that we live in, including the earth, everything is moving, right? Moving away. And think about this way. Scientists have now calculated that our solar system, the sun will only last for 5 billion years. Helium will be over, right? Let's say like that calculation is more or less correct. අපි විද්‍යාඥයෝ දැන් හිතන විදිහට සූර්යයා මත තියෙන හීලියම් තව අවුරුදු බිලියන 4කින් දැවිලා ඉවර වෙනවා. එහෙම ඉවර වුණාම ජීවයක් මෙහි තියෙන විදියක් නැහැ. අපේ මේ පෘථිවිය මත තියෙන විදියක් නැහැ. Don't worry, we will have our grandchildren. Don't worry. Right? And grandchildren, they will be still there. It's kind of like a huge, long time we don't have to worry about. But eventually, this solar system will die. Then, what does it mean to have time when the sun is dead? No longer alive, right? You think, now, මේ නවකතාවේ කතාව තියෙන්නේ කාලය පිළිබඳ අපි සාමාන්‍යයෙන් හිතන ආකාරයෙන් නෙවෙයි වෙන ආකාරයකින් හිතනවා. As Sachie said earlier, still
science cannot help us travel in time. She thinks one day we will. I don't know. I hope. I hope we will be able to travel. මේ නවකතාවේ තියෙන්නේ අවුරුදු 300කට එහා ශිෂ්ටාචාරයකින් පොඩි ලස්සන නෝනා කෙනෙක් එනවා. දැන් මේ මම දැන් ලකුණු කරලා තියෙනවා මේ එන කෙනා ගැන එහෙම විස්තර මෙයා අපේ ලේඛිකාව බොහොම ලස්සනට ලියනවා. දැන් මෙතන කොයි පොතද හරි පොත කියලා හොයාගන්න. Give me a second. And plus, like that time mending thing, this podium doesn't help me. Everything keeps moving towards me. This is how, in an ancient, forgotten time, in a faraway land, there once stood a magnificent kingdom called Ivanden, secluded amidst enchanting, mist-kissed hills, crystal-like waterfalls, and lush green fields. It an embodiment of prosperity and peace. I hope that is real, right? Prosperity and peace, right? You see, it's a little bit too good to be true when you read this book, time of war in Iran. Ivanden was known for its hardworking people, loyal conduct, and the most of all, its kind and fair rulers. I would say just rulers. King Henry and Queen Isabel. Right? You see the culture and the location, you can immediately guess. Certainly not Sri Lanka. The king, a well-built man, nearing his middle age, younger than myself, was known far and wide for his chivalry and strength. The queen is still glowing with unfaded youthful charm, was a tall, willowy woman with blue eyes that sparkled gentle wisdom. Their unity proved to bring Ivanden to greater realms of joy and jubilance. This idealized world, so beautifully explained in beautiful prose of our writer. Now this is Sera. Princess Seraphine, known as Sera by her loved ones, had inherited her father's daring spirit, her mother's gentle beauty. As she grew, she blossomed into a graceful young woman whose wit was as sharp, as still, whose heart was as tender as a rose. Those descriptions are like almost like taken from classical children's literature in the West, particularly English, right? It shows that you have been real wonderful reader of those children's literature. She was undoubtedly beautiful. With her honey blonde hair, not black like yours, but cascading in loose curls and eyes deep blue of sapphires. Yet it wasn't her appearance that endeared her to the people of Ivanden, that the place. Though raised with all the luxuries one could possibly imagine, she possessed a rare quality of empathy and wisdom beyond her years. That's true, actually. She is very sympathetic, very intelligent, real
well, witty person. Now, this is the point. Me lasana kumarikaව අවුරුදු 300ක කාලයේ බැරියර් එක කාලයේ බාධකයේ බිඳගෙන වර්තමානයට එනවා. Right? වැරදීමකින් එනවා වගේ පේන්නේ. She enters through this tunnel almost like Alice entering the Wonderland. Now ends up being here. Now here, one of the things that the writer does wonderfully is අපේ වගේ රටවල් වල අතීතයෙන් දේවල් එනවයි කියලා කියපුවාම විශේෂයෙන් අපේ සමාජයේ තියෙන දෙයක් තමයි අතීතය උත්කර්ෂයට නැංවීම. Everything in the past was so good. වර්තමානයේ කොච්චර නරකද නේද? එහෙමනේ. මේ පොතේදී සේරා අතීතයෙන් එන අවුරුදු 300ක අතීතයෙන් එන මේ ලස්සනට මේ විස්තර කරන ලද සාමකාමී සමෘද්ධිමත් රටක ඉඳලා එන ලස්සන කෙල්ල. ලස්සන මේ රජිනකගේ දියණිය. නිර්භීත යුක්තිගරුක රජෙකුගේ දියණිය. හැබැයි ඇයව විස්තර කරන්නේ අතීත කාමයකින් නෙමෙයි. She is not introduced to us with a sense of nostalgia. We have this nostalgic feeling that the peaceful world described here is no longer with us. But it doesn't mean that to find a way of traveling back in time and go to that peaceful world 3 centuries ago. අපිටත් ඒ අතීතයට යමු කියන යෝජනාව නවකතාවේ ඉන්නේ. ඇත්තටම කියනවා මේ නවකතාවේ තියෙන දේ තමයි අවුරුදු 300කට එහා ඉඳලා අවුරුදු 300ක් මෙහා සමාජයට ආපු මේ යෞවන කුමරිය සහ මෙහෙදි හම්බෙන දරුවෝ දෙන්නේ සහ තරුණේ කොයිතරම් සහෝදරාත්මකව යාළු වෙනවද කියන දේ. Right? It's a kind of friendship, love, that transcend time and space. Right? At least time. So now, if I were to speak more, I would give you the entire story, which is not nice. I want to appreciate the writer by saying that Sachie, this is wonderful. Thank you for writing this, and we need to keep writing in English. Now we have this, even in terms of demography, like in the morning, Samudra was in a panel, and so was Madhurange, Dr. Madhurange Palugampitia. He was saying that the kind of English, the power of English, as a language enjoys just because it is English, right? උදේසිරි වික්‍රමරත්න එකපරයක් කිව්වා එයා අර චෝටි ලස්සන කොලම් එකක් ලියනවා එයා ලිව්වා මෙහෙම සිංහලයන්ට කවදාවත් ඉංග්‍රීසියෙන් ශෝක විය නොහැක ඉංග්‍රීසි දැන ගැනීමම සතුටක් වන බැවිනි. You see, it's quite wonderful, right? A Sinhala person can never be sad in English because knowing English itself is kind of a form of pleasure, happiness. Similarly, like English as a language enjoys so much power because it is English and it was given to us in the colonial context, with the colonial context. Now, how we can challenge the dominance of English or the so-called power, that sort of Kadu thing,
Uh, one way to do is to produce English writers from diverse Sri Lankan backgrounds. I would think that you see, like I'm speaking to you in English and in Sinhala. I started speaking the language when I was, say, in my late 20s. Right? I wrote my first ever piece of writing in English when I was about 29. Right? Uh, we didn't have anyone speaking English at home in our villages. All right? So, what we have to do is to produce these kinds of writers from all kinds of Sri Lankan backgrounds, Tamil, Sinhala, Muslim, you know, Sachie from Kurunegala, writing these things in English. Very rural, working class background sometimes, mostly middle class. Not like some of them didn't speak, don't speak English at home. Their first language, Sinhala or Tamil. But at the University of Peradeniya, they specialize in English. I hope they are still young. Those graduates and students are still very young. But in future, they might write fiction in English. Some of them might write in Sinhala. That's cross-fertilization. That knowing English and Sinhala well actually helps, Sinhala writing as well. නේද? අර ඒ නිසා මම හිතන්නේ ලංකාවේ ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍ය දියුණු කරන්න නම් මේ වගේ සාමාන්‍යයෙන් ඊතරතොරේ ඉංග්‍රීසි කතා කරන්නේ නැති දෙමළ මුස්ලිම් සිංහල පෞල් පසුබිම් වලින් එන අය ඉංග්‍රීසියෙන් ලියන්න කියනවා නම් හොඳයි. නේද? මොකද දැන් උදාහරණයකට පෙරදිනියේ විශ්වවිද්‍යාලයේ හිටියා ඉංග්‍රීසි මහාචාර්යවරයෙක්. ඔහු දැන් රිටයර් වෙලා ඉන්නේ. එයා මට කිව්වා එයා බොහොම ඉතාම ධනවත් පවුලක ඉපදිලා හැදුණු වැඩුණු කෙනෙක්. ඔහු ඉංග්‍රීසි මහාචාර්යවරයෙක් වුණා. මේ කටුගස්තර පැත්තේ වෛද්‍යවරයෙක්ගේ පුතෙක්. ඉතාම ධනවත්. එයා කියනවා ඒගොල්ලෝ අර ඉහළ මධ්‍යම පාන්තික පවුල්වල අපි දරුවෝ හදද්දී අපි දරුවෝ කාර් එකට දාගෙන උදේම ඉස්කෝලේ ගාවින් බස්සනවා. ඉස්කෝලේ ඇරුණ ගමන් කාර් එකේ දාගෙන ගෙදර අරන් යනවා. වීකෙන්ඩ් එකට ටියුෂන් එකටත් එහෙම එක්ක යනවා. අපි ඒගොල්ලන්ව හදන්නේ අර මේ බබල් එකක් වගේ ඇතුලේ දාලා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ ජීවන අත්දැකීම් මේ එච්චර ගැඹුරු වෙන්නේ නැහැ. දැන් අපිට තියෙන වාසිය තමයි growing up in rural Sri Lanka, working class, our experience, world of experience is so vast. නේද? අපි teenagers ලා වෙනකොට අපි නොදන්න දෙයක් නැති මට්ටමට නේද? අර ජීවිතෙත් එක්ක හොඳටම ගැටෙනවනේ. ඉතින් අපි එතකොට ඉංග්‍රීසිත් ඉගෙනගෙන ලියනකොට මේ ඒකට එන ගැඹුරක් තියෙනවා. It doesn't mean that those, say, upper middle class people don't have anything to write about. They do have their own issues, and their existential issues might be different, but it's still important, and they are so important to be written about, right? But that background, your social background, does matter in terms of writing. This doctor, Hasita, this author's husband, I will end my speech with that, asked me how much, here, he said this, sir, how should we pay you? Right? Something to that effect.
සර් කීයක් වගේ ගන්නවද මේ වගේ දේශනේ? ඒකෙන් මේ දෙන්නම මම කලින් දැකලා තිබුණේ නැහැ. අඳුරන්නේ අද තමයි දැක්කේ. මම කිව්වා බුක් ලොන්ච් එක කතා කරන්න මම සල්ලි ගන්නෙ නැහැ කියලා. right? ඒකෙන් මට තේරුණා මේ ලෝකෙට දෙන්නම අලුත් කියලා. මගෙන් මම තරහ වුණේ නැහැ. හැබැයි මම පොත හම්බ වෙලා මම දැන් මේක පෙරලලා බලනකොට මෙතන තියෙන ලියුම් කවරයක්. මේ ලියුම් කවරේ මට ડોක්ටර් එක ආයෙත් තරහයි අරයා හසිත. මම හිතුවා මේක ඇතුළට මේ සල්ලි කොළ එහෙම දාලා තමයි මේ ඇත්තේ කියලා. No, it's part of the novel itself. I will end my speech with that. මේ සේරා අවුරුදු 300ක් සතවර්ෂ 3ක් ඈත අතීතක ඉඳලා වර්තමානයට ඇවිල්ලා ආපහු යනවා කොහොම හරි. You should find out how she gets back, okay? I am not going to tell you. And she writes a letter. This is the letter. And that white envelope at the end, it's not money for me, it's a letter. Okay? Year of Lord 1744. My most beloved said Becky and Aaron. So I have found the letter. It didn't, right? I have always hoped that one day you would remember me and come in search of the echoes of our past. I always believed you would, though I cannot tell what age you may be when your hands unfolds this parchment, this one, right? For time, as we have come to learn, is a strange and wondrous friend. Yes, it is. I mean like that. You just imagine meeting three of us. You, your husband, Samudra I met many years ago. Like this one, some sort of accident put us in the same spectrum of time. Right? Here we are, seeing each other, now looking at you, me looking at you, and reading your words, not Sarah's. Not a day has gone by when I have not thought of you. Your faces remain etched upon the canvas of my heart. Beautifully written. That expression is all over the book, by the way. More than 5 times you have used that expression, etched in. Things etched in, right? Which is not bad. Remember? Several times. Almost 10 times. Right. It's nice actually. Your faces remain etched upon the canvas of my heart. ඔබලාගේ මුහුණු මගේ හදවතේ කලාලය මත මුද්‍රා වෙලා තියෙනවා වගේ කොහොමද කියන්නේ? නේද? සීල් වැදිලා තියෙනවා වගේ. Right. And today, as I mark my 19th year, she was 12 when she came to our world, our time, right? She was 12. Now this is 6 years later, she is writing. Those memories blaze more brightly than ever for today. I am to be crowned Queen of Evandan. Now, you know, it doesn't matter if we can travel time or not. Memories can certainly do. Right? Memories can travel. Right? This book, for me, is not about time travel. It is about memories. Remembering the faces of your loved ones, your friends, you know, those faces is into you, the canvas of your heart. This book is especially about that. That's why this book is so beautiful.
I have seen, I have been, excuse me, it has been 7 years since we lived through that most extraordinary of adventures, and how changed the world has been since. My father, now reaching old age, has deemed me ready to bear the crown. Then තාත්තට වයසයි පිය රජුරවන්ට දැන් වයසයි දැන් මෙයා සේරා ඔටුනු පළඟින්නයි යන්නේ. And though I walk into this role with solemn purpose, the part of me yearns for your presence at my side, my friends, my confidence, my compass in shadowed times. These are beautiful books. Nicely written. Yeah. You know what? 2017, my mother died. Uh, I wish even now at important events, including this one, I wish she was there, sitting, listening to me. It doesn't matter which language I speak, right? Yeah. This book is about unity. And also, this is the end of the letter. I do not know what fate holds for me beyond this day, but I dare to hope that your days are filled with joy, wonder, tales worth telling. Tale worth telling. Yeah. Ladies and gentlemen, and Sachie, Bashita, we are storytellers. By virtue of being humans, we are storytellers. And then some of us write down our stories and become writers. Then it is on us to tell these stories. Stories about memory, friendship, love, time, and even time travel. All right. Wishing good luck to Sachi and hoping to read her new book. I will stop here. Thank you, everyone.